we're waiting a little longer, giving the mayor some time to get here. He's stuck at another prior commitment at the Marriott, and he hopes to be here before we're done to also be able to say a few words. The city manager is stuck at a meeting, and however, we have our two main public safety directors here, the fire chief and the police chief. Today, this is about bringing information to the residents of Miami. We in government as a whole are getting very little and at times confused information from where we have to make decisions. So it becomes very difficult for us sometimes to make decisions if we don't have enough information ourselves. So we could imagine only how the regular resident in Miami or anywhere else in our country must be feeling. And this is why we've asked one of the best experts that we have available to us, not only in Florida, but throughout the United States, and I would dare say worldwide, on infectious diseases, to be here with us today so that she can explain what this whole coronavirus really is, what it's all about, as best as we could explain it, and what should the regular resident do to try to protect themselves from it. These are questions that we're being asked every day, and we all don't have the answers. So we have today someone that I think many of you know, if not all, Dr. Eileen Marty. She is not only a medical doctor, but a professor at my alma mater, Florida International University, a professor on infectious diseases and tribal medicine. She is a 25-year-old veteran of the Armed Forces, the Navy part of our armed forces. She has been one of the world-renowned experts on Ebola when we had the Ebola crisis, and is one of the approximate only 400 individuals that is listed in the international roster as a member of the United Nations Monitoring and Verification Team for Weapons of Mass Destruction. She has worked to develop plans, training, and policy for government agencies, including the White House and national security. As I said, this is not about us speaking to you today. It is about bringing to you one of the best experts that we have in Florida, in our country, to provide information to our residents so that they can make decisions for themselves on what they should do to protect themselves and their loved ones. I will say to you that while we should not panic, and I will repeat that, we should not panic, we certainly have to take a lot of precautions, and we are all going to have to change some of the ways that we have been used to doing things in life. For instance, our community particularly that has a majority of individuals from all Latin countries, as Hispanics, like to very much embrace, kiss,
shake his hand as much as any other community. And that's one of the things that we're going to have to start learning on how to change. Instead of shaking hands, we're going to have to give the elbow. The kissing is one that is going to have to be curtailed. As much as we would like it not to, it's one of the areas in our lives that is going to be less hurtful if we take those precautions. So, having said all that, let me give you Dr. Eileen Marty to address you. Dr. Marty. Thank you very much, Joe. I'm very happy to see that you and the City of Miami are so very truly responsible and taking the appropriate steps to try and protect our vulnerable community, which includes a lot of elderly individuals. En español estoy tratando de decir que estoy muy orgullosa de estar aquí con Joe Corolla y los miembros de la ciudad de Miami, los policías que saben, el fire chief, que entienden la importancia de esta enfermedad. The truth is, we are facing a situation that is unique and different from any type of outbreak that we have faced before in this century. It's not something that we can, it's not Hollywood, it's real, and we have to take real measures because we have to get ahead of the virus. The virus we've been chasing the virus, and we have to stop chasing the virus. We have instead to get ahead of it so that we can contain the outbreak, and we have to take those measures. And Joe Corolla is absolutely correct, it's elbow shakes. Una de las cosas que quiero que ustedes entiendan es que lo que está pasando es la realidad. Esto no es Hollywood, esto no es un programa de televisor, esto es la realidad que estamos viviendo ahora hoy en día. Y una de las cosas muy importantes es que nosotros nos encantamos, nosotros los latinos, darle un abrazo fuerte y dar los besos a nuestros amigos. Pero desafortunadamente ahora no es el tiempo para eso. Ahora tenemos que cambiar nuestro método de estar con unos con los otros y usar esto. And so I'm willing to, Joe Corolla has told me that the community has many different kinds of questions. I want to reassure you that we in Miami-Dade, and of course the city of Miami included, are working arduously day and night to come up with a series of solutions. And I'm in touch with colleagues in Europe, in Africa, and elsewhere, assessing ground truth in different parts of the world and putting those data together, working very closely with the dean at my medical school, very closely with various fantastic individuals at the major health organizations here, working with Mayor Jimenez as well, with congresswomen. We're really trying to get this as in a nonpartisan way because this has nothing to do with politics. This is about our health and our safety. And so I'm here to answer any questions you may have. So I'm going to give you the World Health Organization position on that question, and the question is about when do you use hand sanitizer and when do you wash your hands. When it is practical to wash your hands, you should wash your hands. The Center for Disease Control has stated that we should wash our hands for 20 seconds. And certainly 20 seconds is better than no seconds. It's certainly better than nothing. It's not standard. We've typically said 40 to 60 seconds is what we want, and we have a technique, and I know the City of Miami will be posting that technique so that everybody understands exactly how to do that. The key thing, whether you're using hand sanitizer or washing your hands, is watching yourself. You have to be aware of what you're doing with your hands before and after you use that hand sanitizer. Don't touch your face if your hands are contaminated. Don't eat a sandwich if your hands are contaminated. If you're going to eat,
wash your hands, and then eat. So your question is about the fact that our city is a tourist-driven industry and tourism worldwide is taking a hit. And that's a challenging question, and to deal with that, I've worked for many years in the mass gathering team for the World Health Organization, and we put out a document in 2015 about how to assess a mass gathering, and we have a number of tools for that. So right now, well, as soon as I get off this call, this press conference, I'll go back with my team, and we are working on providing a document that's scalable, that focuses on the risk of COVID-19 so that travel industry, mass gathering industry, personnel and organizers can assess their real risk for whatever they're doing, understand what kinds of mitigation they can do to reduce that risk, and see if it falls below a threshold that will allow the travel to go on or the mass gathering to go on or not, and then be able to give the public a rational, evidence-based reason for holding or not holding the event, for going or not going on their travel. So your question relates to the creation of a vaccine for COVID-19 virus, and the virus, of course, is called SARS-CoV-2. In answer to your question, we're nowhere near there. We first have to devise a vaccine, and yes, everyone who has that capability worldwide right now is exerting an enormous effort precisely to do that, to come up with a vaccine for this virus. But there are many things that have to be taken into consideration before we release a vaccine to the general public. There have to be trials. We have to assure that it works. And this is a complex virus. This is not flu virus. This is not, and there has not been a human coronavirus vaccine that we can modify like we can modify a flu vaccine. There are animal coronavirus vaccines out there, but we also understand the complexity of that in the animal vaccines, and when we tried to make a vaccine for SARS and tried to make a vaccine for MERS, we ran into some very challenging situations because of the complex biology of coronaviruses. So unfortunately, I cannot tell you that we're going to have a vaccine around the corner. So what does that mean? Okay, so we don't have that tool. Relax. It's okay. When there was a huge outbreak of Ebola in 2014, 2015, 2016, and by the way, colleagues of mine had been working on creating an Ebola vaccine since the early 80s. It didn't happen overnight that towards the end of that outbreak we started testing a vaccine. That had been in the works for decades. We don't have that situation with this coronavirus. But what we did do, we managed to extinguish that outbreak in West Africa using good old gumshoe technologies that have been available to us forever. And that means you identify every case, you isolate every case, you then do the appropriate contact tracing for that individual case, and you isolate those individuals. You contain the outbreak using standard tools that we all learn in epidemiologic training. Hi, Ralph. That's an excellent question. So Ralph is asking about what's going on in China right now compared to what's going on in the rest of the world. So China, in December,
sort of ignored what was going on. Then by early January, after they had just reported that this thing was happening, they began to take drastic, very drastic measures that involve these principles that I was alluding to earlier. So the question is, do we emulate China, which is challenging in a free society? Can we convince our population that it's in their best interest to emulate China? And that's where we need strong leaders to let us know that we just have to tear this bandage off and get this thing under control as quick as possible, as opposed to letting this linger, which might happen if we don't take drastic measures. Thank you. Your question is about the treatment of individuals that have COVID-19. So I must tell you, it is a wonderful thing that we have the technology that we've been developing over the last 20 years that allows us to very rapidly make diagnostic tests, that allows us to very rapidly compare and contrast drugs that may or may not work. There are medications out there that in the lab show efficacy that have the safety factor of having been used for other things. One of those, for example, is chloroquine, a wonderful old drug for malaria that in the lab seems to have a good effect against COVID-19 virus. So we're using a drug we know is safe because it's been used by humans, by millions upon millions, almost billions of humans since we had it. So it's a safe drug that does no harm and appears to be helping people. But we don't have the data yet because we only have 10 weeks of recognizing even the existence of this virus. So we're doing double-blind studies. They're being done in the United States. They're being done everywhere that there's a major outbreak. I know it's alarming, for example, what we're seeing in Italy. But I can assure you, I have worked with Italian physicians that are top of their game, and they're on top of this as best they can. It's just the nature of this particular virus that makes it so challenging. So the question is, we have no documented cases in Miami-Dade County, and should we be wearing masks? I point out to you, I am not wearing a mask. And I'm telling you right now that we do have a huge shortage, and it's extremely important for everybody to recognize. We have a shortage not only in masks, but in gloves and other protective equipment that doctors, nurses, and other healthcare workers and people who are going to be on the front line desperately need to deal with very sick patients where we have to do certain kinds of procedures that aerosolize temporarily viruses such as this. And so we need them more than the general public, that's one. And by protecting your healthcare worker, you're simultaneously protecting yourself, because that healthcare worker goes back into the community and can spread the virus to others. So be aware that protecting your healthcare worker, you're protecting yourself. And the next thing that you have to realize is that there's very little value to a mask for a person who has no risk factors, even those who do have risk factors, particularly if you don't know how to use the mask, and particularly if you don't recognize when a mask is not just on properly, but how to take it off and when to take it off. So since people don't even have the training that they need, slapping on a mask, I think, is not going to be helpful for the general public. And I'm very alarmed at the scalping that I am seeing on the costs of masks that are not even the ones that are truly approved for these purposes.
I would be very grateful if the media works with us and filters out the bad information and helps us provide the true knowledge as we obtain it. This is an evolving problem. We're all learning. I am leaning on knowledge I have from former SARS, MERS, other outbreaks, etc. This is new. And so it's important that the media inform the public and recognize that we know that this is a problem and that we know, and when I say we, I'm talking not just about the medical community, but about your elected officials. Your elected officials here in Miami and in Miami-Dade County recognize that we have an aging population and recognize that there are certain risk factors that make that aging population particularly vulnerable, and we want to do something about it. If you get in Spanish 23, and she'll come to you, 23, and then maybe 41 in Spanish, you get some in Spanish. Bueno, ok, entonces me están preguntando precisamente en español explicar que esto es una situación importante para la ciudad, que los alcaldes, las personas que están en cargo quieren que nosotros entendemos que hay un riesgo y porque todavía no se ha hecho una cosa por razones de no tener suficiente tests. No se sabe la verdad de cómo está en cada comunidad los niveles, ¿entiendes? Entonces, para hacer la precaución, por si acaso hay casos aquí en esta ciudad o en este condado, es importante ya tener que cambiar nuestro método de saludarnos. Y a mí me encanta abrazar a mis amigos y darles los besos, eso es muy agradable y muy humano. Pero desafortunadamente, actualmente, eso no es una cosa útil para nosotros porque es peligroso, especialmente porque nosotros tenemos muchos amigos que ya tienen más de 65 años, cuando empieza a subir de verdad gravemente el riesgo de esta enfermedad. Ay, la verdad es que para mí es muy peligroso cuando personas piensan así, porque la verdad es que esto es una cosa que es parte de la naturaleza. La verdad es que los virus y las bacterias estuvieron en el planeta por billones, 1.000 millones de años. Y entonces eso es importante reconocer que es normal en la naturaleza que de vez en cuando brinca una cosa que está entre los animales, de animal a los seres humanos. Es más, esa es parte de lo que yo hago todos los días. Eso se llama One Health. Este problema es un problema de lo que se llama nosotros una salud, entendiendo que la salud de las diferentes criaturas en el mundo tienen que ver unos con el otro y pasa constantemente, pero de vez en cuando pasa es una cosa grave. Y en este caso, porque este virus tiene dos cosas peligrosas. Número uno, es muy contagioso y número dos, 20% de las personas tienen posibilidad de ponerse en hospital y más o menos 3% de las personas pueden fallecer. Entonces, estamos viendo que los números están subiendo muy alto. En parte eso tiene que ver que tenemos más kits para hacer el examen y nos estamos dando cuenta de la realidad. Y quiero que sepan todo el mundo que es verdad que vamos a ver más y más casos, pero eso no quiere decir
que está cambiando la situación. Es nada más que es una cosa importantísima para poder contener este brote, es saber la realidad, darnos cuenta de dónde ha estado el virus, dónde está el virus y prevenir que llegue al lugar siguiente. Bueno, la historia de la vacuna es una cosa bien complicada porque este es un virus grande para su tipo de RNA y tiene genes complicados. Entonces, crear una vacuna para este virus no es nada fácil. Y que funcione en un ratoncito no quiere decir que va a funcionar en un ser humano, porque la inmunología de los ratones tiene unas cosas bastante diferentes que la nuestra, y sabemos que algunas de las cosas diferentes entre la inmunología de ratoncitos y de los seres humanos previene esa posibilidad. O sea, tienes que hacer los experimentos en animales más parecidos a nosotros, esos también más costosos, más difícil, y entonces cuando llegamos a tener algo así que funciona en los animales, entonces tenemos que hacer exámenes en los seres humanos, asegurar que no estamos haciendo más daño que bien, porque eso también es súper importante. Si uno va a dar una vacuna, tiene que ser una cosa sana y salva. Sana y salva. Y entonces, que no nada más que eso, pero que de verdad funcione y que funcione a un nivel adecuado. Encima de eso hay otras complicaciones. Por ejemplo, tenemos que saber la cantidad de darle de la vacuna a cada persona. Eso también toma experimentos. ¿Cuántas veces tienes que dar un booster para llegar a ese nivel de protección? También toma tiempo. Después de hacer todo eso y saber esas respuestas, necesitas entonces crear suficiente de la vacuna y distribuirla para todo el planeta. Eso no es nada fácil. Por eso, olvídate de tener una vacuna mañana. Esto va a demorar, si tenemos mucha suerte, 1 año y medio. Y lo más probable que mucho más que eso, honestamente. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar métodos que se parecen un poco a lo que han hecho los chinos, porque ellos claramente han tenido buenos resultados. Y eso son cosas incómodas y de verdad no es típico que nosotros los americanos nos comportamos en las maneras que se comportan los chinos. Pero tenemos que mirar a la realidad y no queremos tener este problema y queremos eliminarlo lo más rápido posible. Y para hacer eso tenemos que utilizar los métodos adecuados que ya sabemos que existen. Cuando estuvimos en el brote de Ebola, nosotros en el año 2014-2015 no teníamos ni vacuna y no teníamos antivirales específicos para Ebola, pero lo logramos contener sin esas cosas, usando métodos muy parecidos a lo que usaron en China. Y eso también se puede aplicar aquí si tenemos la comunidad con nosotros, si la comunidad puede entender que esto es importante para todos nosotros. Dr. Marty, here in the city of Miami, we have the highest concentration of elderly senior citizens of all of Miami. Could you address as to the mortality rate and how this affects more senior citizens and what senior citizens should do in particular? Aquí en Miami tenemos la concentración más grande de personas de la tercera edad en todo el condado. Y quisiera que la doctora Marty nos explique primero en el porcentaje de muertes que hay en las personas mayores con este virus, cómo lo está afectando aún más y qué prevención en particular deben de tomar personas de la tercera edad. Muchísimas gracias. ¿Lo digo en español, no? Both. Okay. So, en español primero, porque me lo dijo en español. Entonces, él está hablando sobre que nosotros tenemos muchas personas de mayor edad aquí y tenemos que preocuparnos más.
y hablando también de qué es el peligro cuando uno llega a tener 65, 75, 85 años. Y por las informaciones que tenemos de los más de 80,000 personas en China, sabemos que cuando llegas a tener 80 años o más, el riesgo de morirse de esta enfermedad sube hasta, dependiendo en los estudios que miras, entre 14.8% a 21.8% de las personas, aunque no tengan ningún otro problema. O sea, esto es una cosa muy grave para personas mayores de edad. So the question is, with our aging community, what is the risk to those elderly individuals? And by elderly, we're really talking about people over 65, and as we progress on, all the way to 80. So the data from China, which has well over 80,000 cases right now, is very clear on this. And it definitely shows that as we age, our risk of severe disease and critical disease at presentation goes up. Moreover, the data shows from China, and there's several studies, that people over 80 have somewhere between a 14.8 to a almost 22%, 21.8% chance of dying among the Chinese. And we also know from the Chinese data that men are a little more susceptible than women. We've known for a long time that the immunity of males and females, not just in humans but in other animals, is different. There are some interesting differences between how the immune system works in men and women, males and females. And of course, there's some social issues that may be contributing to it, how much an individual smokes, exposure to other things, that we're still teasing out as to what is leading to this radical difference between men and women, so that men are getting sick a little younger and getting severely ill a little younger than women, and so we have to take this. This is a serious disease. This is a serious disease for our community, and we need to take the measures that perhaps a community that has a younger population may not need to do, because that's part of the risk assessment. Whenever you do a risk assessment, you've got to take into consideration the population that you're dealing with and what their risk factors are. And as you've already heard a lot on the news, it isn't just about aging, it's also about, fancy word, comorbidities. And what are comorbidities? There's things like high blood pressure, cardiovascular disease, diabetes, respiratory diseases, especially chronic respiratory diseases. So among the measures we've been asking people to take, we want people to have those vaccines for those other respiratory agents like influenza or pneumococcus that can complicate the outcome if you have a dual infection. So by protecting yourself from at least one of the pathogens for which we do have a vaccine, you're improving your odds. You need to do everything you can reasonably to decrease your odds of falling into that severe or critical bracket. And of course, as we get older, that's harder to do. But what do? We do practical things. We get a good night's sleep. We eat healthy foods in healthy quantities. We avoid those sugary drinks. And we do exercise. So to whatever limitations you may have physically, increase your level of exercise. Take the stairs if your knees don't hurt. Park a little bit further away when you go to the grocery store. Force yourself to get those steps in, because it helps your heart and it helps your entire system. And relax. Breathe. We can get through this, and we can get through this together. But we need to take a breath. We need to understand what's going on. We need to pay attention. And maybe we need to do a little meditation too. Okay. Perdón, ¿por qué no me lo haces por pregunta? Porque
Claro. Entonces, la pregunta es sobre las cosas que nosotros individualmente podemos hacer para reducir la posibilidad que si por mala suerte nos toca tener este virus adentro de estos cuerpos, para no tener una enfermedad grave o crítica. Y son cosas muy básicas, ¿entiendes? Es cosas que aumenta el sistema inmunológico suyo. Y eso son cosas fáciles. Dormir horas lógicas por la noche, 7 o 8 horas, lo que sea normal para tu edad. También comer comidas buenas y saludables en cantidades lógicas, no, ni exceso ni muy poquito. Y hacer ejercicio. Todo el ejercicio que es razonable para tu edad y tu condición médica. Si puedes subir escaleras y no te duelen las rodillas, sube las escaleras, no tomes el ascensor. Si vas a ir a las compras, deja tu carro un poquitico más lejos, camina un poquitico más, porque eso nada más, las cosas básicas, te aumenta el sistema inmunológico y te da defensas que necesitas para protegerte. Encima de eso, tratar de evitar esas cosas que bajan el sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que baja el sistema inmunológico? El estrés. Cosas que te da ansiedad. Y yo sé que esta enfermedad en sí da ansiedad. O sea, vamos a respirar, a pensar y darnos cuenta que esto es una cosa que sí podemos ganar sobre este virus, sí se puede combatir, pero todo el mundo tiene que hacerlo entendiendo que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, saludarnos diferente y relajar. So your question has to do with the fact that we're an international site and we have no documented cases of COVID-19 at this time. This is an evolving situation. We've had problems with having test kits. We haven't done surveillance testing, which is absolutely critical. We must survey our population because the sooner we do that, we know the truth of what's happening in each community. And we can capture those people who are positive, isolate them, and do the contact tracing. That's really imperative. And even though there's no known cases here, and there may be no cases here, right? We must act already as if there are in order to decrease the overall risk to everyone in our community. Let me, first of all, thank you very much, Dr. Marty. Let me say this, that last week when you all were here and the mayor announced that we had canceled Ultra and Calle Ocho Festival, there might have been some that questioned our decision. A decision that I would say to you that the mayor, the manager from day one that we spoke to them, acted very responsibly and showed leadership, along with the rest of the commission and our public safety directors. But since then, the largest festival probably in America, South by Southwest, was canceled in Texas. Just this morning, and I'm not going to go into so many other festivals that have been canceled, and concerts, but just this morning, Switzerland, the country of Switzerland, announced that all gatherings, public or private, 1,000 or more, have to be canceled. I was also told, not confirmed like Switzerland, that France apparently has put some similar regulations, and that Germany has strongly suggested the same. Hoy, por la mañana, hemos podido confirmar que el país de Suiza ha puesto leyes
que ni en la empresa privada ni gobierno pueden tener actividades de más de 1,000 personas que están congregadas. Al mismo tiempo, hemos oído, no confirmado como Suiza, que Francia ha hecho o está avanzando a hacer lo mismo y que Alemania ha sugerido al país que haga lo mismo. La semana pasada, cuando nos reunimos acá, algunos cuestionaron la posición de esta ciudad cuando el alcalde anunció que íbamos a cancelar Ultra y Calle 8. Poco después de eso, el concierto más grande que hay en Estados Unidos, posiblemente, South by Southwest en Texas, fue cancelado, al igual que muchos otros. La ciudad de Miami está actuando en una forma responsable. Desde el primer día que yo hablé con el alcalde, con el administrador, han mostrado ser responsables en su posición y yo creo que eso ha hecho la diferencia. Por eso hoy hemos dado esta conferencia de prensa para informar al público, ya que si nosotros mismos, los gobernantes, estamos recibiendo tan poca información y nos lo hace mucho más difícil de tomar decisiones cuando no tenemos toda la información que debíamos de tener disponible, nos imaginamos cómo se siente un residente común que tiene mucho menos que nosotros. Y por eso le pedimos hoy a la doctora Marty, una de las expertas principales no solo de nuestro país, pero del mundo, en infecciones como esta, que viniera a hablarle, darle información y poder informarle más al pueblo. Los números de mortalidad en las personas mayores que ella ha dado son alarmantes. Francamente, nunca antes ha oído porcentajes tan altos de mortalidad en ninguno de los otros casos de influencias, de flus, de virus que hemos tenido. Cuando estamos hablando en personas de 80 o más, que pudiera llegar a 22%, como ha pasado en China, entre 15 a 22%, y que de 65 para arriba ya aumenta mucho más la mortalidad. Eso es alarmante para una ciudad que tiene un alto porcentaje de su población de personas de la tercera edad. Yo mismo en 3 días voy a caer en ese riesgo también, de una persona que ya tiene más edad. O sea que todos tenemos que estar conscientes en eso, por eso el alcalde ha hablado conmigo, con el administrador, para poder juntos, aunque la responsabilidad principal le cae al condado, pero nosotros en la ciudad ver lo máximo que podemos hacer para proteger a nuestros ciudadanos de la tercera edad. Y en eso hemos hablado en que se está formulando un panfleto que va a ser el primero que se va a dar, que espero que ya para mañana esté listo para poder dar, de explicar qué es este virus, darle más información acerca del virus a nuestros residentes y cuáles son las acciones que deben de tomar para protegerse del virus. Hemos tenido a algunas personas que yo le he pedido que nos ayuden con eso. La doctora Marty lo va a revisar antes que se dé, en conjunto con nuestros directores de seguridad pública, el jefe de bomberos y paramédicos y el jefe de la policía, para poder darle a nuestros residentes la información más al día que pudiéramos dar. Así que quisiera en este momento presentarle y que venga el alcalde para que se dirija a ustedes. Trató de llegar aquí a tiempo, pero tenía otra conferencia que tenía que estar, que no se podía salir de ahí. Le agradezco mucho que vino para acá. Gracias. And I'll try to be brief, not to repeat what you said or what the doctor said. I want to thank the doctor for being here.
because I think there's been a lot of misinformation related to our decisions and related to the coronavirus in general. As the commissioner said, I want to reiterate that after we made our decision, the mayor of Austin, who I had been in communication with, decided to cancel South by Southwest, which is a festival that is 3 times larger than Ultra. Also, the mayor of San Francisco, another mayor who was here recently during the Super Bowl, decided to cancel all events for the next 2 weeks. We've seen cities like Hialeah that also have a high elderly population cancel all their events for this month. And so our decisions are based on the medical science, on our first responders' recommendations, and our elected officials' recommendations, and mostly on protecting the health and safety of our residents. People often ask about the economic impact that some of these decisions make, and I think the commissioner has said, and I have said, that they were not easy decisions, and certainly they have an economic impact. But there will be a far broader economic impact if this virus contaminates a large portion of our population, hurting or killing certain members, particularly of the aging population, which is a population that is of high percentage in our city, the highest in Dade County. But think about all the people who wouldn't be able to go to work, and all the lost productivity that would be significantly greater if we did nothing. And so I think our decisions were based on the science, they were based on a broader understanding of what the economic impact could be had we not acted. And frankly, that's what our decisions are always going to be based on. Para mí quería simplemente decir que estoy muy agradecido que el doctor pudo venir aquí y tener esta conferencia de prensa, y agradecido también al comisionado por tenerlo, porque hay mucha misinformación sobre esta enfermedad, sobre las causas, sobre el riesgo y sobre nuestras decisiones para proteger a nuestros residentes. Como explicó el comisionado, después de nuestra conferencia de prensa el viernes, yo estuve en contacto con el alcalde de la ciudad de Austin, en Texas, y él canceló un festival 3 veces más grande que el festival de Ultra. La alcaldesa de San Francisco, que estuvo aquí durante el Super Bowl, también canceló todos los eventos en San Francisco por las próximas 2 semanas. Así que tú ves que los diferentes extremos de los Estados Unidos, el centro y el oeste, han tomado pasos similares. ¿Y por qué? Porque nosotros deseamos proteger a nuestros residentes de una infección que puede afectar de una forma muy dramática personas de la tercera edad en particular, pero también puede tener un gran impacto económico la enfermedad de pérdida de productividad de personas que no van a poder ir al trabajo y no van a poder producir por sus compañías. Y eso se puede extender por semanas o meses. Así que el hecho de tomar una decisión difícil como cancelar 2 eventos bien patrocinados, lo hacemos también tomando en cuenta el impacto económico mucho más masivo que puede suceder si esta infección viene y contamina a más de nuestros residentes. El hecho de que por el momento no tenemos casos documentados, en realidad no nos causa a nosotros disminuir nuestra vigilancia. ¿Por qué? Este fin de semana no hubo casos antes de este fin de semana en Broward County, el condado de Broward, ahora tenemos 3. En el estado empezamos con 2, entonces 3 y ahora estamos en 20. Y lo que hemos visto a través de todo el mundo es que esto ha crecido exponencialmente, que es como normalmente, mágicamente crecen las amenazas de virus. El hecho de traer personas de 105 diferentes países, muchos que han puesto restricciones en cual personas de más de 1,000 personas no se pueden congregar en estos países. Hubiera sido irresponsable para nosotros no tomar esas medidas para proteger a nuestros residentes que se quedan aquí después de que esas personas se van a sus propios países. Así que yo simplemente quería venir aquí a apoyar los esfuerzos del comisionado, de la doctora, en explicar las razones medicales por cual nosotros hemos tomado estas decisiones. Lo hemos tomado conjunto como un equipo, como explicó el comisionado, tanto el jefe de bomberos y rescate, que es responsable de responder a todas las emergencias en nuestra ciudad, tanto el jefe de policía, que tiene que firmar lo que son los eventos especiales, los permisos de eventos especiales, tanto como todos los comisionados
que tienen estos eventos en su propio distrito, que ellos han, todo unánimemente, los que han hecho declaraciones públicas, apoyado la decisión nuestra para proteger a nuestros residentes. Gracias. Thank you, Mayor. Muchas gracias, alcalde. In echoing what the mayor said and what Dr. Marty said, and what I said before, this morning, a little before this press conference, I heard Mayor Jimenez speak on radio, and what I heard was great concern, because he was asked several questions, and he stated that he did not know how many people have been tested in greater Miami-Dade, nor did he know how many tests did we have. So how can we really know how many people might be walking within our community that might be infected if we don't know how many people have been tested, nor do we even know how many test kits are out there, and we don't even know if we even have enough yet, which it don't seem like we do. Hoy por la mañana oí al alcalde Jiménez hablar por la radio y contestó preguntas que se le hicieron en la siguiente forma. Dijo que él no sabía cuántas personas en Miami-Dade le habían dado examen del coronavirus. Ni sabía ni siquiera cuántos exámenes habían mandado para acá para poder darle a las personas. Y eso precisamente es una de las cosas que es bien preocupante, porque nosotros no sabemos entonces, ¿cómo vamos a ver cuántas personas de verdad están infectadas y están caminando entre nosotros? Si no sabemos cuántas se le han dado los exámenes, no sabemos ni siquiera cuántos exámenes tenemos para poder dar. Si hay suficiente para una población tan grande de casi 3 millones de personas, que lo más seguro que no lo hay. Entonces, por eso es que la ciudad está actuando en una voz, todos unidos, y que nadie duda de eso, para actuar en la forma más responsable que se pueda actuar, basado en la formación que tenemos al día para proteger la salud, bienestar y vidas de nuestros residentes, sobre todo los que más están en peligro, eso de la tercera edad, y sobre todo la población de 65 para arriba, como ha explicado la doctora, que son los que más están en riesgo. Números que hemos mirado también, que han venido de diferentes partes del mundo, indican que la edad averaje, y estos números en particular vinieron de Italia, que la edad averaje de las personas que habían muerto era de 80 años, y que la edad averaje de las personas que fueron infectadas era de 60 años. Así que eso le debe indicar a quienes más tenemos que proteger, y en cuanto a nuestros ciudadanos, nuestros residentes de la tercera edad, sí creo que se deben de tomar pasos mucho más fuertes de cualquiera que se ha dado hasta ahora. Sobre todo, informarle a ellos de cómo la forma de más protegerse, porque simplemente esa información no está ahí. Por eso es tan importante que ustedes estén aquí en el día de hoy para poder hacerle llegar esa información, y por eso estamos trabajando en un panfleto para hacerle llegar a ellos. Y lo más importante es que mientras muchas de las cosas en nuestras vidas pueden seguir tan normal como siempre, hay algunas que vamos a tener que cambiar, y va a ser difícil porque estamos acostumbrados de darnos las manos constantemente, de besarnos, de darnos un abrazo. Es algo normal, y ahora para protegernos vamos a tener que cambiar eso, vamos a tener que dar
el codo en vez de la mano, parar de dar los besos, los abrazos, porque en la forma que este virus se transmite es por la boca, por la nariz. Uno puede estar caminando abiertamente, por eso lo de las máscaras en parte nos ven a todos que estamos sin máscara. Este no es un virus que está volando, correcto doctora, por el aire y que nos va a caer así. Es el contacto de boca, de nariz, por los ojos, por donde nos puede entrar y se pega en los pulmones. Y ahí es donde empieza el problema. Chief, would you like to address this in anything or add it? Chief? Dr. Marty, anything else you would like to add? Any last questions for Dr. Marty? Or for the mayor, if anybody has any? Well, thank you all for coming. Truly appreciate it.